আমরা লাইভে আছি, ডাক্তার তিথি, আপনি শুরু করেন। Assalamu alaikum. Welcome to today's academic session on PCOS to PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. PCOS is one of the most common endocrine disorder affecting women worldwide. However, increasing evidence suggests that it is much more than an ovarian disease and involves complex metabolic and endocrine abnormalities. This led to the proposal of a broader term, PMOS, which may better reflect the true nature of the condition. It's my pleasure to moderate this session. We're honored to have with us our distinguished chairperson, Dr. Faria Afsana, President, Bangladesh Endocrine Society, and Head of the Department of Endocrinology, BARDEM. We're equally privileged to have our speaker, Dr. Fahmida Rashid Shathi, Assistant Professor, Department of Gynae and Obs, Chittagong Medical College. On behalf of the organizer, BD Physician, I warmly welcome all participants. Without further delay, I would like to invite our chairperson to say a few words before the presentation. Professor Faria Afsana, Madam. Thank you. It is a great privilege for me to be here as a chairperson in this very important session now. And for last 1 month, we are hearing about the nomenclature change of polycystic ovarian syndrome. And many of our patients are very much also aware of this name change, and they are telling it is PMOS. So it will be our privilege to hear about this topic from the eminent speaker. And hopefully the participants will enjoy it a lot. After that, there will be a question answer session. And hopefully that will be also an interactive one. With these few notes, I welcome you all to this session of today's PCOS to PMOS. Thank you, Madam. Now I'm inviting Dr. Fahmida Rashid Shathi to give her presentation. Thank you, Dr. Taslima Akhtar. And with the permission of the chair, I am going to share today's presentation on PCOS to PMOS. I am Dr. Fahmida Rashid Shathi. Dr. Taslima already told. I'm working as a assistant professor in Chittagong Medical College, Department of OB/GYN. Yeah. So today's topic is PCOS to PMOS. PCOS, its history is a long history of about 88 years of PCOS history. So now, in the recent year, we came to know that the PCOS we knew for a long time changed into PMOS. That means Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Let's see what's the change. Let's start with a history. Once upon a time, there was a young female diagnosed with PCOS after presenting with irregular menstruation, acne, weight gain, and feature of hormonal imbalance. Following diagnosis, she experienced increasing emotional distress, low self-esteem, and depressive symptoms. Over the time, her psychological condition worsened and develops suicidal thoughts, later resulting in a suicidal attempt. That's the scenario we came to know in a few of our encountered in our clinical practice. Few of the patient got depressed. We have witnessed it. But in the contrary, there are fighter like Harnam Kaur, you all know her. She is a model. She loved her life and dealt with PCOS very gracefully, and she is living a life of her own. So these are the two. In each coin, there are two sides. So this is the one coin. In one side, there is a depression. In one side, there is a leading a life orthly. So PCOS, now it is PCOS/PMOS, then it will turn into PMOS from 2018. So let's see about what changes. I don't have any conflict of interest. These are my lecture roadmap. So let's come to historical context and nomenclature from Steen-Leventhal syndrome to PCOS to PMOS. So it's the history of 88 years. In 1935, Steen-Leventhal named it as a Steen-Leventhal and Leventhal syndrome. In 1990, NIS consensus came to name PCOS formally, which included chronic aneuploitation and clinical or biochemical hyperandrogenism. In 2003,
PCO morphology added along with the previous 2 criteria, and 4 phenotype added, and it was called as Rotterdam criteria. In 2018, first global multidisciplinary clinical guideline came out. In 2023, ESTRA and ASRM update included AMH as PCOM surrogate, and as well as polyendocrine metabolic ovarian syndrome reclassification debated on that time. But on 12 May 2026, we came to see a report on PMOS on the Lancet, published a paper. The title was Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, the new name for polycystic ovary syndrome, a multi-step global consensus. That is a consensus by Teddy et al. Why this nomenclature matters? Why is there any problem with the PCOS or polycystic ovarian syndrome? Yes, the PCOS is a structural misnomer. Polycystic, cyst means cyst, it is a pathology. Polycystic ovaries contain antral follicle arrested in development. So it's not a true cyst. It's only named false cyst as a true cyst. So patient became worried with this name. The ultrasonography morphology is often absent in lean PCOS. We know that there is a 2 types of PCOS, lean and obese. In lean PCOS, morphology might be absent. So this morphology is not the cause, it is the consequence of the disease. There is also reductive framing, that is, labeling it as an ovarian syndrome, obscured pan-systemic dysfunction, that is metabolic, adrenal, neuroendocrine, hepatic, all obscured by the name ovarian syndrome itself. Because in PCOS, there is 70% women have insulin resistance, whether she is obese or lean. There is also stigma and underdiagnosis of PCOS. 34% of the patient feels that PCOS name makes their condition seems less serious. And 70% of the women remain undiagnosed globally till today. And patients usually need to wait for 2 hours to have a diagnosis of PCOS, and they needed to visit more than 3 clinicians to have a diagnosis PCOS. Also, there is a heterogeneity in the PCOS name is ignored. There is a 4 phenotype of PCOS, A, B, C, and D. They have different metabolic risks and causes, but they are ignored in the PCOS name. And phenotype D solely, it's a different entity. It may have a separate condition, but it is grouped under PCOS level. And endocrine complexity is underplayed in the name PCOS. What are the endocrine complexity? Thyroid disease is 3 times more common in PCOS. Hyperprolactinemia co-occurs in 15% of the cases. And adrenal and androgen excess is present in PCOS patient in 25 to 50%. So see, it's the polyendocrine by definition. So there is also reproductive centering bias in the name PCOS. All the guidelines in the world are historically focused on anovulatory infertility. But there is long-term cardiovascular risk, type 2 diabetes mellitus risk, non-alcoholic fatty liver disease, and endometrial cancer risks that are underrated in the name PCOS. That is why the name came PMOS. What is the pathology? It's molecular. GnRH pulse dysregulation is the primary defect. So it's not in the ovarian, it's in the GnRH pulse dysregulation. That is why there is the increased LH and FSH ratio, which increase androgen production in the ovary. Also, there is insulin resistance, there is a post-receptor defect, and this causes compensatory hyperinsulinemia. There is also ovarian androgen excess that hamper folliculogenesis and follicle arrested in antral stage. That is also these follicles increase androgen secretion. There is also, as I have said, adrenal contribution in the androgen production. DHEAS increased 25%. And hypothalamo-pituitary adrenal axis became hyper-responsive, and adrenal androgen amplify the ovarian hormonal milieu. Also, there is a adipokine dysregulation, which causes hepatic insulin resistance and chronic inflammation. There is also epigenetic programming. A mother as a PCOS mother, when she became pregnant,
her fetal hypothalamic pituitary ovarian axis become programmed to have a PCOS in the future in 50% of the cases. So insulin resistance is the central metabolic lesion. There is an insulin receptor defect. That means there is a insulin receptor become blocked. So because of blockage, though insulin is present, but the signal is not working properly inside the cell. So these defects causes hyperinsulinemia. So insulin can't work properly. So this defect of insulin receptor defect is not weight dependent. It's independent of obesity. There is also GLUT4 translocation failure. What is GLUT4? It is a like door and that allow glucose to enter in the muscle and fat. And insulin tells GLUT4 to move to the cell surface. But in PCOS, this GLUT4 does not move properly. So there is less glucose entering the muscle and fat so that blood glucose increases and insulin production also reciprocally increases. There is compensatory hyperinsulinemia. Pancreatic beta cell become hypersecrete insulin, and also this insulin causes, but though insulin can't work in the muscle and fat, but this insulin can work on the ovary itself because ovarian thecal cell remain insulin sensitive, though other cells are not sensitive to insulin. That is why these thecal cells amplify LH-driven androgen synthesis, and therefore androgen in the ovary from ovarian androgen increases, and this causes symptom. There is also hepatic and steroid hormone binding globulin effect. Insulin suppresses steroid hormone binding globulin. As there is an increase in insulin, that suppresses steroid hormone binding globulin. What is the function of the steroid hormone binding globulin? That attached with the androgen. But as it is decreases, free androgen, that means free testosterone increases. So free testosterone is itself androgen, so androgen rises in the body. There is also hepatic gluconeogenesis unsuppressed, thereby glucose production is increases, that causes fasting hyperglycemia. There is also de novo lipogenesis in the liver deposited in the liver, fat is deposited, which causes non-alcoholic fatty liver disease. So in 70% patient of PCOS, whether obese or lean, there is insulin resistance. So insulin resistance is the culprit in PCOS. So how we are talking about the hyperandrogenism, how it is one of the clinical features of diagnosis of PCOS. From where this androgen comes, there is three main axes. Excess androgen level can originate in the ovary or adrenal gland, and then can be amplified in the peripheral tissue. So the primary production is in the ovary. Theca cell overproduce androgen, and LH plus insulin also amplify the androgen. And this also, we heard that, I have told that follicle arrested in a small size due to increased androgen, and that causes an ovulation in the PCOS. Also, there is an increase of AMH in the PCOS. This decreases aromatase enzyme, which lower estradiol conversion from the androgen. So in the ovary, this is the pathology. That's how androgen rises. But in the adrenal gland, DHEAS elevation raised androgen. Also, ACTH response exaggerated, which also increased androgen. Also, estrogenic or androgenic enzyme increases in the adrenal, which also increase androgen. In the periphery, that means in the skin, there is an amplification of the androgen action. In the skin or liver, 5-alpha reductase convert testosterone into dihydrotestosterone, which is an androgen, which causes hirsutism and acne. Also, low steroid hormone binding because of low steroid hormone binding globulin, there is an increased free testosterone. So this also that's how androgen also rises. So this all causes an environment in the PCOS of androgenic PCOS, either clinical or biochemical. So also there is we know about a marker that is anti-mullerian hormone. It is a biomarker and also a pathogenic agent, which is recognized by ESHRE 2023 guideline. This AMH, what is the normal source of AMH?
is produced from the granulosa cell of pre-antral and small antral follicle and inhibit primordial follicle recruitment and modulate FSH sensitivity during follicular selection. But in PCOS, AMH is raised about 2 to 4-fold. This reflects both increased antral follicular count and per follicle AMH secretion also increases. That directly suppress FSH receptor and impair dominant follicle selection. That's how it causes an ovulation. There is also central neuroendocrine roles. AMH act on the hypothalamic GnRH neuron and sensitizing kisspeptin pathway that increase GnRH pulse frequency, that increase LH, that increase androgen level. AMH as a diagnostic criteria added on 2023 if AMH level is more than or equal to 3.4 nanogram per ml. It is act as a surrogate for PCOM on ultrasonography, which is more in obese than that of lean PCOS. So AMH is a diagnosis included in ST 2023. So the key data is in PCOS, AMH level increases 2 to 4-fold, and more than 70% of the women have an AMH more than 3.4 nanogram per ml, and AMH correlated with the antral follicular count, and increase AMH predict hyperandrogenic severity. If AMH normalizes, ovulation is usually restored. There is also chronic low-grade inflammatory and gut microbiome dysbiosis. You are all hearing about the microbiome. The world is trending around the microbiome. In PCOS or PMOS is a chronic inflammatory condition characterized by disruption of the bidirectional gut-ovarian metabolic axis. There is inflammatory cytokines like increases in PCOS, which causes insulin resistance and increased androgen level. And C-reactive protein also increases in the PCOS. There is also oxidative stress, that means free radicals increases and total antioxidant capacity decreases, that impair also ovulation. And also there is a gut microbiome dysbiosis. In PCOS, the good microbiome, that is lactobacillus decreases, that also might causes pro-inflammation or gut dysbiosis in PCOS. There is intestine become leaky in PCOS. There is a tight junction become disrupted of the gut become disrupted, and bacterial lipopolysaccharide moves from gut into the bloodstream, and that causes amplifying insulin resistance and androgen production. Ultimately, metabolic dysfunction. Short-chain fatty acid and bile acid disruption is also there that impair gut barrier and worsen NAFLD in the liver. So diagnostic criteria, what is the diagnostic criteria then versus now, from Rotterdam to ST to PMOS? The criteria are, we all know, oligo or anovulation, clinical or biochemical hyperandrogenism, PCOM on ultrasound, or AMH level. AMH level is included in the ST 2023. But in the ST in 2023, also Rotterdam criteria become phenotyped, and risk stratification was done in 2023. You all know that there is a 4 phenotype in PCOS: phenotype A, B, C, and D. Phenotype A is a classic or complete. There are 3 criteria present: oligoanovulation, hyperandrogenism, and polycystic ovarian morphology. This patient has highest risk of metabolic risks. There is insulin resistance, dyslipidemia, type 2 diabetes mellitus, and metabolic syndrome. And 50% of the patients of PCOS are type A. There are phenotype B. This is classic, but no PCOM. The features are oligoanovulation plus hyperandrogenism. They have also higher risks of metabolic, cardiovascular metabolic profile, and they have fewer antral follicle. Phenotype C, these are also called ovulatory PCOS. The main feature are hyperandrogenism plus PCOM, that means polycystic ovarian morphology in the ultrasound. They have regular cycle. They have moderate risks, often lean, subtle insulin resistance, frequently missed regular cycle, falsely reassured the patient. Phenotype D,
non-hyperandrogenic. The features are oligoanovulation and PCOM. No hyperandrogenism is there. They have lowest risks of metabolic syndrome. They've debated that they are not basically true PCOS by American Endocrine Society. So before diagnosing PCOS or PMOS, we need to diagnose the PCOS by exclusion. We need to exclude non-classic congenital adrenal hyperplasia, androgen secreting tumor, thyroid dysfunction, hyperprolactinemia, Cushing syndrome, and primary ovarian insufficiency. After excluding all those, we can diagnose a case as PCOS or PMOS. So PCOS to PMOS, the case for reclassification by Lancet 2026 by global consensus process, how it happened. The scale of the problem and mandate for change are that it's a huge thing. 170 million women globally affected during reproductive years. 70% women remain undiagnosed either by knowledge or by name barrier. For that, 56 organizations engaged in the name change process for the long 14 years. And over time, 14,360 survey responses from both patient and clinician worldwide. This is not the first time the two clinicians took the initiative to change the name. But previously, the naming effort was failed because there is a lack of inclusive global leadership and coordinated international consensus process. There is non-alignment between patient advocacy group and professional societies. There is no agreed alternative name backed by systemic evidence, and there was no comprehensive implementation strategy for clinical and research adoption. But now, from September 2024, a consensus group took the initiative to change the name. In the September 2024, Australian National Health, Medical and Research Council Center for Research Excellence funded this project. And in December 2024, 56 organization international steering group established. From October 2025, first survey, over 14,360 responses was achieved. Among them, 10,400 was patient and around 4,000 was health professionals. In November 2025, first workshop was done. 90 attendees from multiple world regions and joined, and Delphian nominal group method or applied for this workshop. In December 2025, marketing analysis by Pro Bono Global Agency and evolutionary rebranding recommended. In January 2026, survey B was done, over 1,346 responses, refining final terms, whether it could be ovarian or versus ovulatory. Finally, ovarian own. In February 2026, workshop B consensus declared PCOS as PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. So they didn't did the name out of the blue. There is a naming principles. Consensus naming principles was there, followed the consensus naming principles. They thought that whether there is a scientific accuracy, they thought that name must reflect underlying endocrine and metabolic pathophysiology so that avoid inaccuracy implying ovarian cyst. So that was not cyst in the polycystic ovarian syndrome. So that is why they avoided the term. And 86% health professionals supported that. The avoidance of a stigma, terms linked directly to reproduction and fertility need to be avoided. And 85% of the health professional and 66% of the patient supported that. There is an implementation feasibility, allow practical transition in clinical research and policy environment. The change was evolutionary, not revolutionary. আসলে এটা বলতে বোঝায় হলো যদি হঠাৎ করে PCOS পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমকে অন্য ভিন্ন নামে যদি চেঞ্জ করা হয় তাহলে পেশেন্ট অনেক সময় লোকজন অ্যাকসেপ্ট করবে না। সুতরাং ইভলিউশন করেছে PCOS কাছাকাছি একটা জিনিসকে PMOS so that patient and clinician become accustomed with that changes. There is a clarity and communication. Terminology should be readily understood by the patient, clinician, researcher, and public. And there is a cultural appropriateness, and there is improved health outcome.
that facilitate diagnosis, improve awareness, optimize care, and enhance research. With that principle, they changed the name from PCOS to PMOS. How the name was chosen, term by term: polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Polyendocrine. In the first survey, 81% supported the acronym, and workshop B chosen the term polyendocrine. Why? Polyendocrine reflect insulin, androgen, neuroendocrine, and ovarian hormonal disturbances. The evolutionary similarity, polycystic and polyendocrine, দুটো কাছাকাছি. Evolutionary similarity to PCOS acronym. So that's what the patient and the health professional easily accepted the term polyendocrine over polycystic. Metabolic. That in the workshop B, it became top. And why metabolic? Because insulin resistance found in 85% of the patient. There is a 4 to 7-fold increased risk of type 2 diabetes mellitus. NFLD risk increases 55%. Cardiovascular disease risk also increases. These all risks inherent from genetic origin to clinical manifestation. Now ovarian. And in workshop B, 70% voted about it, but few health professionals, patient wanted to keep it as a ovulatory, but ultimately ovarian acronym OWN. That encompasses endocrine, follicular, and ovulatory disturbance. So retained ovarian dysfunction without implying pathological cyst. Cyst doesn't come in any scene of PMOS. Now syndrome. The syndrome, it is retained because it accurately reflects multi-system clinical syndrome without overly prescribing a single mechanism. So Aziz R told that the ovary is the messenger, not the culprit. If we keep that term polycystic, it became culprit. Polyendocrine, it became messenger. Candidate name, but this is not the final term. There is another name proposed like MARS, Metabolic Endocrine Nephritis Syndrome, PCOS, some voted for retaining PCOS, and some supported EMOS. Ultimately, PMOS adopted. Now, scientific justification for each term in PMOS. In polyendocrine, that means multiple interacting endocrine abnormality, not an isolated ovarian disorder. There is hyperandrogenism, which comes from ovarian and adrenal origin. There is central neuroendocrine abnormality, that is, there is increased GnRH pulsatility, that increase LH secretion, that increase androgen excess. There is also insulin resistance and hyperinsulinemia in 85% of the patient. Also, it is polygenic origin across neuroendocrine, metabolic, and reproductive pathway. The metabolic. Insulin resistance drives androgen excess, low-grade inflammation, adipocyte dysfunction, all are metabolic dysfunction. There is obesity, there is especially central obesity, that doesn't just result from PMOS. It actually causes and worsen the PMOS, and it is genetically determined. There is increased cardiovascular risk, MI risk, stroke risk. There is increased type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, NAFLD, hypertension significantly increase. And ovarian. Defining features as ovarian dysfunction with genetic origin. Neuroendocrine abnormalities disrupt steroidogenesis and follicular maturation in the ovary. There is hyperinsulinemia, dysregulated granulocyte theca cell that worsen hyperandrogenism. Accumulation of a small antral follicle is there in the ovary, so that we can see in the ultrasound as a polycystic pattern. There is increased AMH with disordered folliculogenesis, which is also a diagnostic criteria. So that is how insulin resistance is not just one feature in PMOS among many. It is engine that drives almost everything else: the androgen, the inflammation, the cardiovascular risk, the liver disease. This is precisely why new name included metabolic, because in PMOS, metabolic dysfunction is not a side effect. It is the central to conditions very identity. So there is also genetic basis. There is heritability is there in PCOS, and it is polygenic in origin, which influenced by environment. More than 25 confirmed risk loci was identified, which are associated with LH hypersensitivity,
serine phosphorylation, ovarian follicular developmental arrest, type 2 diabetes mellitus risk locus, and thicker cell upregulation and antral follicular count dysregulation. So these, there are all the genes, more than 25 genes are responsible for PCOS. So it is not that it is comes de novo. It is associated, it is originate, it has a polygenic influences to develop a PCOS. So evidence supporting PMOS declassification, there is it is, as I have already told, it is neuroendocrine origin, metabolic pathology independent of obesity, multi-system endocrine dysfunction is there, and lifetime trajectory is there, diabetes, CVD, endometrial cancer, patient advocacy and diagnostic justice, as 70% patient was underdiagnosed or undiagnosed. So this name changes might help them to diagnose, comes into diagnosis. But, and also there is a therapeutic response beyond reproduction. New therapeutic drugs came into the scene, like GLP-1 agonist, statin, SGLT2 inhibitor, which benefit PCOS beyond glucose lowering, consistent with a metabolic disorder, not a primarily reproductive one. There is a, so what now? After naming PMOS, what now? So these consensus need to be validated and widely disseminated over the world. That is why they took 8-stage global implementary strategy. Number 1 stage is publication via Lancet and all the books, textbook, clinical review and commentaries. Stage 2 is resources, multilingual patient and clinical resources across platform and delivery modes for dissemination. And stage 3 is communication by society toolkits, multimedia dissemination, professionals, but I am not a part of it right now. There is a stage 4 is health system incorporation, that is in all history health system that should be incorporated via the university, medical colleges, and dissemination of the name PMOS. Stage 5 is policy and research. So engaging government, research funders, journal editors, regulators, and pharmaceutical industry about the PMOS. Stage 4 is WHO and ICD, formal engagement for integration into international classification of the disease coding. So for that took 3 years transition period from 2026 to 2028. Within this time, the managed transition with monitoring, evaluation, and consideration of emerging subtype evidence. After that, in 2028, integration, the name PMOS will integrate it into the international guideline by 195 countries. So we are waiting for 2028 to have a guideline over PMOS. So there is a PMOS, justification of it is that it is the full spectrum of PMOS health impact. Let's see about it. In PMOS, there's comorbid spectrum like metabolic, type 2 diabetes, as I have said, type 2 diabetes mellitus risk increase 4 to 7-fold. IGT is there in 30 to 35% of the patient. There is early beta cell dysfunction before clinical diabetes. There is dyslipidemia and hypertension. NFLT, 55% patient have NFLT, independent of BMI. Metabolic syndrome significantly increases. Now come to reproductive abnormality. There is anovulatory infertility. In pregnancy, if the patient gets pregnant, there is an increased chance of GDM and preeclampsia. Miscarriage risk increases. Endometrial cancer risk increases. There is irregular cycle and amenorrhea in patient with PCOS. The cardiovascular risk also increases. Cardiovascular event risk twofold increases. MI risk increases. Subclinical atherosclerosis is there. Stroke risk is there. There is viscovascular dysfunction. And also there is psychological risk that was ignored in our country and in our nearby country. That the patient get depressed significantly. There is also anxiety disorder, eating disorder, poor quality of life, and body image disturbance. So this metabolic comorbidity, along with that, there is the NFLT or NASH, and also there is the patient suffer from obstructive sleep apnea, 9 to 10 times more prevalent because of androgen excess. So therefore, as I'm a gynecologist or fertility specialist, I want to talk about the reproductive consequence, fertility to obstetric risks. The involuntary infertility because of increased LH and FSH,
ratio, which impair dominant follicle selection. Also, there is premature LH surge, and also if there is a artificial reproductive techniques is used, there is VHS risk is increased. That is ovarian hyperstimulation syndrome. Risk is increased. If there is early pregnancy loss. Why? Miscarriage rate is 30 to 50% because there is a decreased endometrial receptivity is there. There is uterine NK cell dysfunction, and all causes impaired implantation and early pregnancy losses. Preeclampsia and preeclampsia risks also increase because of endothelial dysfunction, chronic inflammation, and that is why it is advocated that by NICE, pregnant patient of PCOS should given low dose aspirin from 12 weeks to onwards. There is also increased risk of preterm birth because of hyperandrogenism, the uterine contractility is altered, and therefore there is a preterm labor might occurs in PCOS patient. Gestational diabetes mellitus risk also increases. Also, the pre-existing insulin resistance augmented by physiological gestational insulin resistance. So that is why they need to screen at booking visit, also at 24 to 28 weeks. The offspring programming, there is increased large birth weight, large for gestational age birth, and in utero, the patient become, baby's hypothalamic-pituitary ovarian axis programmed, and therefore, daughter of PCOS women have 5 times higher risk of PCOS. That is, transgenerational metabolic legacy is there in the PCOS patient. There is also psychological and quality of life burden. There is 3 to 4-fold increased depression risk, 27 to 49% anxiety prevalence, 2 to 4 times increased eating disorder, and also there is 7-fold increased risk of body image distress. That all causes bidirectional sexual dysfunction and psychological impact. And as I told earlier, the history, there might increase psychological suicidal tendency or depression if we don't address them properly in the earliest time. There is also endometrial oncological risks of endometrial hyperplasia and cancer. That is why all women with oligomenorrhea, if more than 90 days they become amenorrheic, they need to have an withdrawal bleeding. Otherwise, there is an unopposed estrogen might causes endometrial hyperplasia and cancer. So women of PCOS can't be amenorrheic more than 90 days. They need to have a menses before 90 days in each PCOS patient to give a healthy endometrium. There is an increased risk of breast cancer. That is why standard breast screening program should be included. And also there is a increased ovarian cancer. That is why annual ultrasonography, though it is not included, but it should be thought in the clinically. There is also endometrial surveillance protocol should be taken, because if they're more than 90 days amenorrheic, ultrasonography should be done to see the endometrial thickness. If it is more than normal, then we need to do an endometrial biopsy, and we need to give them progesterone withdrawal every 3 months or combined oral contraceptive pill if not contraindicated. So endometrial protection is a mandatory component of PCOS or PMOS management. It is non-negotiable. The therapies in the PMOS era, our chairperson might enlighten you with this therapeutic eras, PMOS therapeutics. So let's see. In the PMOS management framework, lifestyle is the first for all patients. If she take 500 kilocalorie per day, less than that of previous day, then it will work. Also, she needs to do 150 to 300 minutes exercise per week. That reduce and weight reduction of 5 to 10%, restore ovulation, reduce insulin resistance, reduce androgen. So they should take the minimum 6 month lifestyle modification before pharmacological escalation. And they need to monitor by weight, blood pressure, lipid, hemoglobin A1C, and mood every 6 monthly. So now come to metabolic management. For that, we need to give metformin is a drug, 500 milligram once daily. That should be raised into 1000 milligram BD. That reduces insulin resistance, hemoglobin A1C, and androgen. GLP-1
agonist came into the scene, that if more than 15% weight loss is needed, then it can be added. SGLT2 inhibitors, it's an adjunct in type 2 diabetes mellitus obesity phenotype. Myoinositol 2 gram per BD, for modest insulin resistance and fertility benefit. Reproductive and hormonal, combined oral contraceptive pill containing drospirenone and ethinyl estradiol is preferred, that reduces hyperandrogenism and cycle regulation. For ovulation induction, letrozole is the first choice, 2.5 to 7.5 milligram from day 3 to day 7. Spironolactone can be added 50 to 200 milligram if there is hirsutism or androgenic alopecia. For endometrial protection, mandatory if the patient become amenorrheic for no more than 90 days. Psychological and holistic approach. Depression and anxiety screening at every consultation needed in PCOS patient. Cognitive behavioral therapy and mindfulness should be given. Multidisciplinary approach is the approach towards a PCOS patient that include endocrinology, dietitian, psychologist, along with the obstetric gynecologist. So come to the lifestyle and dietary prescription in PMOS. The first line therapy for all patients regardless of BMI is the lifestyle changes. Duration, minimum 3 to 6 months before pharmacological escalation, and target should be 5 to 10% weight loss in overweight patient, that restore ovulation in 55% of the patient. That can be done by low GI diet, calorie restriction, Mediterranean diet, anti-inflammatory diet. Let me focus on the anti-inflammatory diet. Anti-inflammatory diet contains omega-3 that can be given in the supplement form, 2 to 4 gram, which causes decrease, that means inflammatory, the tumor necrotic factor, interleukin, and improves endothelial function and gut microbiome benefits. Lifestyle changes, exercise. Exercise independently improve insulin resistance and hyperandrogenism, even without weight loss. HT 2023 addressed 150 minutes per week moderate exercise and 2 times resistance exercise should be addressed in PCOS patient. And how long she will do that? Lifelong, as disease modifying intervention, lifelong. So that they could do moderate aerobic exercise, resistance exercise, high intensity interval exercise. Let me focus on the steps or daily activity goal. We don't work. We are the professionals who sit down in our benches and see the patient. But for a PCOS patient that needs more than 7,500 to 10,000 steps per day, and in which intensity? Continuous low level movement throughout the day, that improve the patient with the PCOS, like walking, standing, desks. So duration, how long she will continue it? Daily, indefinite period as a measure. And whenever she do it, she will get the benefit within 4 weeks. Now, metformin in PMOS. HA 2023 recommendation is that metformin recommended for all adults with PMOS, regardless of metabolic, reproductive, and psychological benefit beyond glucose control. And dosing is, starting dose is 500 milligram once daily with food for 1 to 2 weeks, then escalate the dose 500 milligram BD for week 3 and 4. Target is to give 1000 milligram BD for a day. Maximum 2500 milligram in 3 divided doses could be given. Slow titration reduces the GI side effect by 60%. Extended release is very good, that decreases GI intolerance. When it could be given, it is a first line in insulin resistance, pre-diabetes, and metabolic syndrome. And ovulation induction adjunct with letrozole, it could be given. In ART cycle, pre-treatment 12 weeks with metformin decreases the risk of ovarian hyperstimulation syndrome. In adolescent with PCOS plus insulin resistance or type 2 diabetes mellitus, it could be given. It could be continued throughout the pregnancy if a PCOS patient can get pregnant. In the weight management adjunct, modest weight reduction could be addressed by metformin. Duration, how long? For ovulation induction, 3 to 6 month minimum trial. For metabolic syndrome, long-term or indefinite period. For ART treatment, more than 12 weeks before stimulation. During pregnancy, case to case, it is very safe, non-teratogenic, it should be continued. In postmenopausal PCOS, it should be continued if type 2 risk remains. And
But whenever we give metformin, that should be reviewed annually, and dose could be adjusted with renal function. Why? Because it has impact on renal function. That is why we need to monitor the patient with some investigation if a patient gets metformin. By baseline investigation, then at 3 months interval and 6 month interval and annually, our focus is to see eGFR and along with the other investigation. If eGFR is less than 30 ml per minute, we should stop the metformin. Evidence suggested that if a patient take metformin, it increases ovulation rate by 40 to 50%. If it combined with letrozole, it is superior to monotherapy. Hemoglobin A1C reduction 0.4 to 0.9% in PCOS patient along with metformin. Androgen benefit decreases testosterone. It decreases miscarriage rate. It decreases type 2 diabetes mellitus progression. Now come to combined oral contraceptive pill and anti-androgen therapy. COCP is the first line for menstrual irregularities plus hyperandrogenism. Anti-androgen like cyproterone and these are the second line add-on, or if COCP contraindicated and require mandatory contraception if anti-androgen is used. COCP is a preferred formulation, is drospirenone containing combined oral contraceptive pill as drospirenone is anti-androgenic, and dose is standard once daily, cyclically, continuously. Duration, as long as contraception is needed or as long as hyperandrogenism management required. There is no mandatory break needed if a patient take COCP. Unmarried girls, when it comes to us, they ask whether if I take the combined oral contraceptive, will it hamper my future fertility? No and no. But whenever we give the combined oral contraceptive pill, we need to monitor the patient and to see if there is a monitor the patient every 3 monthly. Now, anti-androgen, spironolactone. I'm not going into detail. It is indicated for hyperandrogenism, but whenever we give the patient a spironolactone, there should be, if she is sexually active, she need to take protection, contraception. And now come to cyproterone acetate. It is also anti-androgen. Duration is 6 to 7 months because we know that hair cycle is 9 months. So that is why you need to give more than 9 months. That means more than 6 months. It also reduces the androgen. Finasteride, it is also anti-androgen that also be given in the if there is a hyperandrogenism feature is there. So ovulation induction evidence-based algorithm is that first line is a lifestyle optimization, 5 to 10% weight loss alone restore ovulation. Second step is letrozole, which is superior to clomiphene citrate. Third step is if letrozole doesn't work, then second line is adding FSH or HMG injection. Target is to monofollicular development. And third line, if that doesn't work, first line and second line, then IVF with GnRH antagonist. I am not going into the detail. In the scene now came GLP-1 agonist and SGLT2 inhibitor and inositol in PMOS. These are the metabolic agents that transforming PMOS management. GLP-1 agonist, now tier 2 metabolic therapy in PCOS. SGLT2 inhibitor and inositol provide additional adjunct option. The dose, I don't want to that, semaglutide, GLP-1 agonist. Duration should be minimum 12 to 16 weeks to assess the response and continue long-term if beneficial. Indication in PMO is that if a patient's women's BMI is more than 30 and she has insulin resistant and she has PCOS, the cardiovascular risk is raised. Therefore, adjunct to letrozole in obese and obesity, semaglutide could be given. Another is SGLT2 inhibitor. Its duration is how long it could be given. It's still in the trial. Indication in PMOS is that insulin-resistant predominant PCOS plus type 2 diabetes mellitus or high cardiometabolic risk or NFLD adjunct that empagliflozin could be added in this category of the patient. Liraglutide, GLP-1 agonist,
Indication in PMOS is that same as semaglutide, daily injection preferred by some patient over weekly. Another one is myoinositol. One thing is that myoinositol dose is 4 gram per day, not 500 milligram or 1 gram. But remember that D-chirioinositol alone is avoided because it paradoxically worsens oocyte quality at high dose. It should be given with the ovulation-inducing agent. Assisted reproduction technique, I am not going into the detail. The indication is IVF is indicated if failed by ovulation induction, bilateral tubal blockage, severe male factor is more than 35. And whenever you go for ART, freeze-all status is mandatory if AMH is more than 3.4 or antral follicular count is more than 25. Now, emerging therapies in the PMOS paradigm is mechanically informed next-generation therapies. These are the next-generation therapies, like skip-peptide analog. It is on the phase 1 trial. Gut microbiome, these are the phase 1 trial. NK3R antagonists, these are the phase 2 and 3 trial. And melatonin phase 2 trial. SGLT2 inhibitor plus GLP-1 dual, the tirzepatide, it is on the phase 3 trial. And there is a rapamycin is on preclinical trial. These are on the queue. So PMOS management, duration and treatment, how long? All treatment should be reviewed at minimum 3 monthly in the first year and 6 monthly thereby. So no single agent is curative. So combination and step up as per response is the treatment of choice. These are the all medication which I have already told earlier. So the future horizon is precision medicine. Days are coming. We are not giving metformin and all that combinedly. The precision will be there in the future. So the one size does not fit all approach is obsolete. PMOS endotyping enable mechanism therapy are coming. What are they? If there is an endocrine endotype, her biomarker is LH more than 10, LH-FSH ratio is more, AMH normal or low, GnRH stimulation test amplified, then treatment of choice is NK3R antagonist, kisspeptin analog, GnRH pulse normalization. In the future, it's coming. If the patient is insulin resistance endotype, if HOMA-IR more than 2.5, fasting insulin more than 15, low HSBG, so in acanthosis nigricans, then melatonin first line, GLP-1 or dual agonist is coming in the queue. And if there is it is inflammatory endotype, then treatment is anti-inflammatory diet, omega-3, statin, gut microbiome. If it is adrenal endotype, then low-dose dexamethasone, HPA stress reduction, avoid excess corticoids are the choice. These are coming in the future for a patient of PMOS. So if a patient comes with PMOS, we need to see the presentation. We need to exclude the other causes of hyperandrogenism. We need to confirm the diagnosis by the criteria. We need to phenotype and endotype the patient according to A to D. We need multidisciplinary management, and after that, we need to see them for the long-term surveillance. Annually blood pressure, lipid, hemoglobin A1C, endometrial ultrasound if more than 90 days amenorrhea, and assessment of the quality of life. And they should be assessed beyond the menopause, as there is a feature or morbidity after the menopause as well. So my clinical takeaway from the whole presentation is that PCOS is a misnomer. It is a polyendocrine metabolic disorder, not primarily ovarian. Insulin resistance is central metabolic lesion. So that is why we need to screen all regardless of BMI. AMH more than 3.4 nanogram per ml, validated PCOM surrogate in HT 2023. Letrozole is evidence-based first-line ovulation induction. Endometrial protection should be given. It is mandatory, not optional. If a PCOS woman more than 90 days amenorrheic, she need to give progesterone or withdrawal bleeding. Mental health screening should be done in every consultation. Lifetime cardiovascular disease, type 2 diabetes mellitus, NFLD, endometrial cancer surveillance should be given beyond reproductive years. GLP-1 agonist, came as a paradigm shift in metabolic PMOS management. PMOS reclassification shift management from symptom to control to root polyendocrine mechanism. Multidisciplinary care is the gold standard.
for a patient of PMOS. So, in the Lancet publication, the author said, understanding PCOS as PMOS is not merely semantic. It is fundamental reframing of how we understand, diagnose, and treat one of the most common endocrine disorder of women worldwide. With that, I am ending my presentation. Thank you very much for patience hearing. Taslima, Tithi. Before the moderator starts, I like to congratulate the speaker for a very beautiful presentation, covering all the A to Z of PMOS. So wonderfully presented, and I think moderator will take the questions, and there are a lot of questions in the chat box. Hopefully we can discuss on it. ডক্টর তিথি আপনি কি আছেন? ম্যাডাম তাহলে আপনারা দুইজনে একটু কোশ্চেন চয়েস করে Okay, by আপনারাই this নিতে time পারেন। we can look at the questions available. Actually, আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা টপিক এত সুন্দরভাবে হাইলাইট করা হয়েছে, খুব বেশি কোয়েশ্চেন থাকার কথা না। তারপরেও আমরা কোয়েশ্চেন গুলি একটু দেখি। এখানে যেটা প্রথম প্রশ্ন এসছে যে কার জন্য হুইচ ডেটে আমরা AMH করব, সবার জন্য AMH করব কিনা, এবং ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া AMH কিভাবে কাজ করে। আচ্ছা, AMH হচ্ছে মানে কোন ডেতে করব, আসলে ডে স্পেসিফিক না। AMH হচ্ছে যে মেনস্ট্রুয়েশনের যে কোনো দিন করা যায়, বাট দ্য থিংস আর কামিং, লিটারেচার কামিং, যেটা অ্যারাউন্ড দ্য টাইম অফ মেনস্ট্রুয়াল ফেজ এবং ফেজে করার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটা লিটারেচার আছে অথবা যেটা পাওয়া গেছে, এনি ডে অফ মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড অথবা যে কোনো দিন অথবা যে কোনো সময় মেনস্ট্রুয়েশন হোক না হোক, যে কোনো দিন এটা করা যাবে। বাট ওই যেটা AMH ক্রাইটেরিয়া কখন এসছে, এটা 2023-তে এসছে, গাইডলাইন এসছে যে AMH যদি মোর দেন PCO মানে আলট্রাসোনোগ্রাফির একটা সারোগেট হিসেবে আসলে AMH এসছে। কোথাও যদি আলট্রাসোনোগ্রাফি করার সুবিধা না থাকে, তখন যদি আপনি AMH করেন, ইফ ইট ইজ মোর দেন 3.4 ন্যানোগ্রাম, দেন ইট ইজ অলসো এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ PCOM. থ্যাংক ইউ। আমি একটু আমরা খুব সুন্দর করে হিস্ট্রিটা শুনেছি কিভাবে আসলো PMS এর আইডিয়াটা। আমি একটু প্রাউডলি বলতে চাই যে হেলেনা টেট, যিনি এই যে 2023 এন্ডোক্রাইন সোসাইটি গাইডলাইনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন, এবং এখন এই নোমেনক্লেচারে ওনার প্রপোজড নামটাই কিন্তু চলে এসেছে। তার সাথে আমাদের সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির খুব ক্লোজ কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক করার সুযোগ হচ্ছে। এবং নেক্সট এই যে 2028-এ যে গাইডলাইনটা বের হবে, তার এখানে আমাদের সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি সাফিসের একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, এবং আমাদের একটা টিম থাকবে ওখানে ওই গাইডলাইন ফর্মুলেশনে। ওভার টু মডারেটর। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা মনে হয় আমি অ্যান্সার করি, তারপরে মডারেটরের কাছে চলে যাই। কারণ নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে যে অনেক সময় ওয়েট লসটা এফেক্টিভ হয় না, সেখানে সেমাগ্লুটাইড নাকি টিরজেপেটাইড কোনটা এফেক্টিভ হবে। খুবই একদম টাইম ডিমান্ডিং কোয়েশ্চেন। ওয়েট লসটা এফেক্টিভ হতে হলে আমরা দেখেছি প্রেজেন্টেশনে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমরা যে ধরনের ট্রিটমেন্টই দিয়ে থাকি, লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা কিন্তু অবশ্যই এনশিওর করতে হবে। তাহলে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অনেক সময় আমরা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি, আসলে প্রতি ফলো আপে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যে আমি অ্যাডভাইস করে দিয়েছিলাম তার এক্সারসাইজ প্যাটার্ন কেমন, সে কতটুকু এক্সারসাইজ করছে, ওয়েট রিডিউসিং এক্সারসাইজ করছে কিনা, কিন্তু শুধু হাঁটার জন্য হাঁটছে বা কখনো হাঁটছে বা এক্সারসাইজ করছে, কখনো গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে কিনা। 2 নাম্বার হচ্ছে বিভিন্ন এজেন্ট, অ্যান্টি ওবেসিটি এজেন্ট আমরা ইউজ করে থাকি। প্রথমে একটা জিনিস ক্লিয়ার নিয়ে নিতে হবে যে মেটফর্মিন কিন্তু আমরা অ্যান্টি ওবেসিটি ড্রাগ হিসাবে কখনোই ইউজ করি না, সেটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমানোর জন্য এর খুব ভালো এফেক্ট আছে। এখন নিউয়ার এজেন্ট হচ্ছে GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট এবং কম্বাইন্ড GLP-1 GIP এই অ্যাগনিস্ট। এদের জন্য একটা গ্রুপে আছে সেমাগ্লুটাইড, একটা গ্রুপে আছে টিরজেপেটাইড। সেমাগ্লুটাইড নন ডায়াবেটিক ওবেস পেশেন্টদের জন্য ইউজের জন্য FDA রিকমেন্ডেশন পেয়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে সেমাগ্লুটাইড অবশ্যই অ্যান্টি ওবেসিটি এজেন্ট হিসাবে পলিসিস্টিক ওভারি যে মেটাবলিক কম্পোনেন্ট আছে সেটাকে ইমপ্রুভ করবে, ওয়েট রিডাকশনে হেল্প করবে। তাহলে যে ডুয়েল অ্যাগনিস্ট GLP-1 GIP-1 তার বেনিফিটটা কি? এই GLP-1 GIP-1 এর একটা ইউনিক প্রপার্টি হচ্ছে এখানে ইনক্রিজ ইন ইনসুলিন সিক্রেশনের সাথে সাথে গ্লুকাগন সাপ্রেশন, এবং এই জিআইপি পার্টটা কিন্তু গ্লুকাগনকে একটু ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য
হেল্প হয়, সেখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট এফেক্ট আমরা পাই সেটা হচ্ছে ডিক্রিজ ইন অ্যাডিপোজেনেসিস। এই GIP-1 থাকার জন্য অ্যাডিপোজেনেসিসটা কম হয়, এবং এই অ্যাডিপোজেনেসিস কম হওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের পলিসিস্টিক ওভারির যে মেটাবলিক কম্পোনেন্টটা সেটার অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয় টিরজেপেটাইড দিয়ে। সেক্ষেত্রে টিরজেপেটাইড এবং সেমাগ্লুটাইড যার জন্য যেটা ফিজিবল বা পসিবল সেটা দিয়েই কিন্তু আমরা ইউনিকলি ওয়েট রিডাকশনের জন্য এবং মেটাবলিক হেলথ ইমপ্রুভ করার জন্য পলিসিস্টিক ওভারিতে ইউজ করতে পারি। Thank you, madam, for your remark and comment. We have some question in our chat box. One of our participant is asking a question that which anti-androgen we should use, like when to use spironolactone or when to use finasteride, when to use which anti-androgen. আসলে যেমন স্পাইনোলেকটন, এটা হচ্ছে কি আপনার যদি দেই আমরা হচ্ছে পেশেন্ট আসলে যেটা অ্যাভেলেবেল, যেমন আমাদের এখানে স্পাইনোলেকটন অ্যাভেলেবেল, এটা ডিপেন্ড অন যে পেশেন্টের, যেমন ধরেন আপনি যদি এটা ইউজ করেন 6 থেকে 12 মাস পর্যন্ত ইউজ করতে হবে যদি হাই হার্সিটিজম তার বেশি থাকে তাহলে, এবং তাকে অ্যানুয়ালি রিঅ্যাসেস করতে হবে যে তার আসলে বেসিক্যালি হার্সিটিজম কমছে কি কমছে না। এবং সাথে হচ্ছে কি আপনার ইফেক্টিভ মানে ইনিশিয়ালি আমরা আসলে স্পাইনোলেকটনটা দেওয়া হয়, প্রথমে দেওয়া হয়েছে সিওসিপি ইটসেলফ, যেখানে হচ্ছে কি আপনার ডসপেরিনন আছে, এটা হচ্ছে কি অ্যান্টি এন্ড্রোজেনিক ইফেক্ট আছে, যার কারণে এটা ইটসেলফই আপনার হচ্ছে কি হার্সিটিজমটাকে কমায়। যদি ওইটাতে কাজ না করে তখন সাথে আপনি অ্যাড অন হিসেবে আপনি স্পাইনোলেকটন দিতে পারেন সেকেন্ড লাইন। তাহলে ফার্স্ট লাইন হলো হচ্ছে আপনি সিওসিপি, ওটা যদি কাজ না করে ওইটার সাথে অথবা আপনি সেকেন্ড লাইন অ্যাড অন করতে পারেন অ্যান্টি এন্ড্রোজেন। এখন অ্যান্টি এন্ড্রোজেন কোনটা আপনি চুজ করছেন সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কি, যেমন স্পাইনোলেকটন আমরা কমনলি প্রথমে দেওয়া হয়, স্পাইনোলেকটনের পরে হচ্ছে কি আপনার সাইপ্রোটেন এসিজেট কোনে, যেমন গায়ান 35, এটা হচ্ছে পেশেন্টের টলারেবিলিটি একটা বিষয় আছে, মনিটরিং একটা বিষয় আছে। সাইপ্রোটেন এসিটেট আমাদের সাইপ্রোটেন এসিটেট হিসেবে ম্যাডাম জানতে পারবেন যে এটা আইসোলেটেড পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু গায়ান 35 নামে একটা কন্ট্রাসেপটিভ পিল আছে যেটা অলরেডি বাজারে আছে, ওই গায়ান 35 আপনার সাইপ্রোটেন এসিটেট আছে, সেটাও হ্যাঁ, এবং ফিনাস্ট্রাইড কিন্তু আবার পাওয়া যায়। তো সুতরাং পেরিফেরাল আপনার কোনটা কখন ইউজ করবো সেটা আসলে ডিপেন্ড করবে। ফার্স্ট লাইন যেটা বলে দেওয়া আছে, ফার্স্ট লাইন হচ্ছে আপনার সিওসিপি যদি আপনার কাজ করে অথবা না এটা মনিটর করবেন, মনিটর করার পরে অ্যাড অন হিসেবে সিওসিপি এর সাথে অ্যাড অন করবেন আপনি হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টি এন্ড্রোজেন, আইদার স্পাইনোলেকটন অথবা সাইপ্রোটেন এসিটেট অথবা ফিনাস্ট্রাইড। ম্যাডাম একটু যদি সিপ্রোটেরন অ্যাসিডেট আসলে 3 নাম্বার চয়েসে চলে আসছে, যেটা বলছিলেন। আসলে এখানে একটা প্রশ্ন আমি দেখে নিয়েছি যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল যাদের জন্য কন্ট্রাইন্ডিকেটেড তাদের জন্য আমরা কি করব। সেখানে আমরা আসলে হার্সুটিজম প্রিডমিনেন্ট যে পলিসিস্টিক ওভারি সেখানে স্পাইনোল্যাকটন খুব ভালো কাজ করে, কারণ স্পাইনোল্যাকটন হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর ব্লকার, যেখানে আমরা দেখছিলাম যে পেরিফেরাল টেস্টোস্টেরন থেকে ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন বেশি কনভার্সন হচ্ছে, সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য এবং এই অ্যান্ড্রোজেনিক প্রপার্টির জন্য একনি এবং হার্সিটিজমকে ইমপ্রুভ করার জন্য স্পাইনোল্যাকটন খুব ভালো কাজ করে। তবে অবশ্যই যেটা স্পিকারের কাছ থেকে আমরা জেনেছি, এই সময়টায় অবশ্য সাথে যদি আমরা কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল দিয়ে দেই তাহলে মানে কোনোভাবেই যেন আমরা প্রেগনেন্সি এই সময় চলে না আসে সেটার জন্য প্রোটেকশন নিতে হবে। আর এই দুইটা ড্রাগের যদি কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন থাকে, যেমন স্পাইনোল্যাকটন থাকলে অনেক সময় দেখা যায় ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন এর একটা সম্ভাবনা থাকে, এবং সেই ক্ষেত্রে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ দিলে ভালো কাজ করে। যার ওরাল কন্ট্রাসেপটিভের কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে সেখানে সিপ্রোটেরন অ্যাসিডেট ভালো কাজ করবে। Thank you, যেমন madam. স্পাইনোলেকটন যে সবাইকে কাজ করবে, মানে সবাই যে টলারেট করতে পারবে তাও না, এটা আসলে অনেক সময় ওই যে ইরেগুলার ব্লিডিং পটাশিয়ামটাও মেইনটেইন করতে হয়, পটাশিয়াম হাইপারক্যালেমিয়া maintain করতে হয়ে হয়। যায় কিনা, হ্যাঁ সেটাও একটা ফলো আপে রাখতে হয় ইলেকট্রোলাইটটা। Okay, thank you, madam. There is another question that in if there is no endometrial hyperplasia, in that case, do we should withdraw bleeding? ডেফিনেটলি এটাই আমি একটা বারবার আসলে জোর দিয়ে বলেছি যে এমিনোরিক যদি কোনো পিসিওস পেশেন্ট থাকে, মোর দেন 90 days এমিনোরিয়া থাকলে অবশ্যই তাকে উইথড্রল ব্লিডিং করাতেই হবে। আদারওয়াইজ এন্ডোমেট্রিয়াল মানে এখন না হোক তার এরপরে দেয়ার ইজ এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া, এবং পরবর্তীতে ইস্ট্রোজেন এক্সেসের কারণে আনএপোজড ইস্ট্রোজেনের কারণে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া এবং মেলিগনেন্সি হতে পারে। দ্যাট ইজ হোয়াই আমি সবসময় আমার পেশেন্টদেরকে বলি একটা সুস্থ জরায়ু হতে হলে 90 দিনের ভিতরে তাকে পিরিয়ড করাতেই হবে। মোর দেন 90 days কখনোই তাকে এমিনোরিক করে রাখা যাবে না ইন পিসিওস পেশেন্ট, because we know that there is estrogen মানে হাইপার এন্ড্রোজেনিক স্টেট প্লাস হচ্ছে গিয়ে ইস্ট্রোজেনটা অনেক বেশি থাকে, যেটা আনঅপোজড ইস্ট্রোজেন এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া করে। দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি, এবং বলা হয়েছে এটা ম্যান্ডেটরি এবং নন নেগোশিয়েবল, উইথড্রল করাতেই হবে। Okay, there is a question that if testosterone level is normal in that, but there is hirsutism, so in that case, what will be the management?
ম্যাডাম যদি একটু বলেন সাপ্লিমেন্ট পারি আচ্ছা, এখন এখানে আমরা আসলে টেস্টোস্টেরন নরমাল ইউজুয়ালি পাওয়া যাওয়ার কথা না, সেখানে ব্লাড লেভেলটা আমরা নরমাল পেতেও পারি, কিন্তু ইন্টারনাল হোমিওস্ট্যাসিসে আসলে হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমই তো এটার মেকানিজম। তো সেখানে অবশ্যই টেস্টোস্টেরন হতে পারে, ডিহাইড্রোএপিঅ্যান্ডোস্টেরন হতে পারে, এবং খুব মিনিমাম লেভেলে 17 হাইড্রোক্সিপ্রোজেস্টেরনও অনেক সময় আমরা বর্ডারলাইন একটু বেশি পেতে পারি। সুতরাং এই তিনটারই কিন্তু অ্যান্ড্রোজেনিক প্রপার্টি আছে, সুতরাং অনেক সময় আমরা এই তিনটা কিন্তু লেভেলটা দেখা হয় না। কিন্তু হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম অবশ্যই একটা কম্পোনেন্ট অফ মেটাবলিক সিনড্রোম। সেখানে টেস্টোস্টেরন আমরা ইউজুয়ালি বেশি পাওয়া যায়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা টেস্টোস্টেরন নর্মালি পেতে পারি। কিন্তু অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর ব্লকার বা অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন ড্রাগগুলি কিন্তু আসলেই বেনিফিশিয়াল হয় ফর ওভার অ্যান্ড্রোজেনাইজেশন যে সিমটম গুলি হচ্ছে সেগুলি কমব্যাট করার জন্য। কিন্তু অবশ্যই মেটাবলিক পার্টটাকে অ্যাড্রেস করার সাথে সাথে এই অ্যান্ড্রোজেনিক পার্টটাকেও অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি আপনার, আমি কিন্তু বলেছি যে তিনটা সোর্স আসলে অ্যান্ড্রোজেনের, একটা হচ্ছে ওভারি, একটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাড্রেনাল, প্লাস হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে পেরিফেরি। আর আপনার হচ্ছে কি যেহেতু স্টেরয়েড হরমোন গ্লোবিউলিন যেটা হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবিউলিন এটা কম থাকে, টোটাল টেস্টোস্টেরন হয়তো বা তার নর্মাল, বাট ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন ইন্ডেক্স কিন্তু তার বেশি। সেটা কিন্তু আমরা মাপছি না, আমরা মাপি টোটাল টেস্টোস্টেরন। দেখা যাচ্ছে তার টোটাল টেস্টোস্টেরন নর্মাল, বাট আসলে আমাদের ফ্রি অ্যান্ড্রোজেন ইন্ডেক্স তো আমরা মাপি না, ফ্রি টেস্টোস্টেরনটা। সেটা যেহেতু করি না, যার কারণে ওইটা তখন আমাদের এমনি আমাদেরকে দেখাচ্ছে টেস্টোস্টেরন নরমাল, বাট বেসিক্যালি আর আসলে তার টেস্টোস্টেরনটা ফ্রি টেস্টোস্টেরনটা বেশি, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না অথবা ডায়াগনোজ করা হয় না। দ্যাট ইজ হোয়াই তার যদি হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমের ফিচার থাকে, অন্যান্য যেগুলা বলছিলাম যে কনজেন্টাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লেসিয়া, এই যে অন্যান্য অরিজিন অফ হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম এক্সক্লুড করার পরে তাকে পিসিওএস এর সঙ্গে ভার্ডিক্ট দিয়ে তাকে ওইভাবে করে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এন্ড হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমটা অ্যাড্রেস করতে হবে। Thank you, madam. There is a question that AMH should be incorporated in diagnostic criteria, and It is if already it is, okay, and when the AMH should be tested, which এটা day বলা of the হয়ে গেছে, এটা menstruation? আমরা বলেছি এমএইচ ইনকর্পোরেট করা হয়েছে 2023 তে এস্ট্রো এবং এসআরএম কম্বাইনলি যে কনসেন্সাস এসেছে ওখানে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হিসেবে অ্যাজ এ পিসিওএম মানে সারোগেট হিসেবে করা হয়েছে, পিসিওএম অর এমএইচ এটাকে সারোগেট কিন্তু হিসেবে এখানে করা হয়েছে। একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে, ওই 2023 গাইডলাইনে কিন্তু এটাও বলা আছে যে অ্যাডোলেসেন্ট বা মোর দেন 18 ইয়ার্স এর পরে গিয়ে তখন আমরা এমএইচ টা করবো, তার Exactly. আগে আসলে আমরা এমএইচ করে খুব ভালো রেজাল্ট পাবো না, বা ওইটা দিয়ে আমাদের গাইড করবে না ট্রিটমেন্ট বা মনিটরিং বা ডায়াগনোসিস এর জন্য। সুতরাং একটু অ্যাডাল্ট পিসিওএস যাদের, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের এমএইচ একটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, যেটা আমরা দেখছিলাম মোর দেন 3.4 বা Nanogram. মেনি টাইমস যদি বেশি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এমএইচটাকে ডায়াগনস্টিক হিসেবে ধরতে পারি, কিন্তু আরেকটা অবশ্যই অ্যাডোলেসেন্সে আমরা এমএইচ করব না। এক্স্যাক্টলি। অ্যাডোলেসেন্টে আরেকটা বিষয় হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট আমাদের একটা কিন্তু টাইম বার দেওয়া আছে, আমি কখন পিসিওএস বলবো অথবা পিএমওএস কখন বলবো। আমরা কিন্তু পেশেন্টের একটা পলিসিস্টিক প্যাটার্ন পেলে কিন্তু পিএমওএস বলবো না, অথবা অবশ্যই। হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমের ফিচার পেলেও কিন্তু বলবো না। তার একটা টাইম বার দেওয়া আছে, পিউবার্টি কত বছর পরে। একটা আপনি যদি একটা গ্রস বলি 18 বছরের আগে আসলে খুব একটা আমাকে পিএমওএস ডায়াগনোজ করাটা এটা মানে তাকে আমাকে মনিটরিং এ রাখতে হবে, কিন্তু পিএমওএস নাম দিয়ে ভার্ডিক্ট দেওয়া যাবে না। তাকে ফলো আপ করে তাকে যে হাইপারএনড্রোজেনিজমের জন্য যে ওষুধগুলো পাচ্ছিল সেগুলো 6 মাস বন্ধ করে তাকে আবার রিএসেস করার পরে তখনও যদি তার অলিগো এনএভলিউশন হাইপারএনড্রোজেনিজম এবং পিসিওএম থাকে তখন তাকে আমি পিসিওএস বলতে পারবো 18 বছরের পরে। তো সুতরাং অ্যাডোলেসেন্ট মেয়েকে কিন্তু পেলে আমরা কখনো পিসিওএস বলা যাবে না অথবা পিএমওএস বলা যাবে না। হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু আমরা ইমেজিং করলে আল্ট্রাসোনোগ্রামে ওভারিতে একটা দুইটা বা কিছু সিস্ট পেতে পারি, সেটা কখনোই ডায়াগনস্টিক হবে না। ফিজিওলজি। অ্যাডোলেসেন্ট পিসিওএস কি কিন্তু আসলে বলা হয় ডিজিজ অফ এক্সক্লুশন। আমি কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লেসিয়া, অ্যান্ড্রোজেন প্রোডিউসিং টিউমার বা আদার অ্যান্ড্রোজেন এক্সেস গুলি, কুশিং সিনড্রোম, এগুলি যখন এক্সক্লুড করে ফেলতে পারবো, তখন যদি আর কোনো ডায়াগনোসিস না থাকে তাহলে আমার এটা ধরে নিতে হবে যে এটা পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম। সুতরাং অ্যাডোলেসেন্ট পিসিওএস এর জন্য এটা আসলে ডিজিজ অফ এক্সক্লুশন। এক্স্যাক্টলি। Thank you, madam. How should clinician should approach women with lean PCO who do not appear metabolically unhealthy at first glance or at first? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমরা কিন্তু অলমোস্ট 30% পেশেন্ট পেয়ে যাই যে লিন পিসিওএস, অনেক চিকন মেয়ে থাকে, মানে খুব একদম ইল হেলথ, তারা হার্সুটিজম নিয়ে এসছে বা আমরা ডায়াগনোসিস করলাম তাকে পলিসিস্টিক ওভারি। অনেক সময় একটু সংকোচ লাগে যে তাকে আমি এক্সারসাইজ কিভাবে করতে বলবো, তার তো ওয়েট রিডাকশন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আসলে সমস্যাটা কিন্তু মেটাবলিক। এখানে কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটাই তার মেইন সমস্যা। সে লিন, কিন্তু তার আমার ইনসুলিন মেটাবলিক হেলথটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যদি আমি
ইমপ্রুভ করতে পারি, সেটা পিটুইটারি লেভেলে কাজ করবে, থিকার সেল ওভারিতে কাজ করবে, অ্যাড্রেনাল অ্যান্ড্রোজেনের উপরেও কাজ করবে। সুতরাং আমার মেটাবলিক হেলথটা ইমপ্রুভ করার জন্য অবশ্যই তার রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির উপরে জোর দিতে হবে। এখানে অনেক সময় কথাটা চলে আসে মেটফরমিন কিন্তু আমরা পলিসিস্টিক ওভারিতে ইউজ করছি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইমপ্রুভ করার জন্য, নট এ ওয়েট রিডিউসিং ড্রাগ। সুতরাং মানে প্রয়োজন অনুসারে তাকে আমার মেটফরমিনও দেওয়া যেতে পারে। এটা নট অ্যান্টি ওবেসিটি ড্রাগ, সুতরাং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইমপ্রুভের জন্য আমরা তাকে এটা দিব। তাহলে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের সাথে সাথে আমরা আদার যে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেনিক মেডিকেশন গুলি আছে সেটা ইউজ করতে পারবো। অবশ্যই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মধ্যে এক্সারসাইজকে ইম্পর্টেন্ট দিতে হবে। আচ্ছা, Thank you, লিন madam. পিসিওস আর একটা হচ্ছে যে মানে লিন পিসিওস ডাজন্ট মিন যে সে মেটাবলিক্যালি সেফ, সে হ্যাঁ, কিন্তু তা কিন্তু না। কারণ হচ্ছে হ্যাঁ, কি এই জন্য কারণ লিন পিসিওস কে কিন্তু স্ক্রিন করতে হবে, যেটা ম্যাডাম বলছেন ফাস্টিং ইনসুলিন, ফাস্টিং গ্লুকোজ। যদি একটা বলা হয় যে ফাস্টিং ইনসুলিন যদি মোর দেন 15 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার থাকে উইথ নর্মাল গ্লুকোজ ফ্ল্যাগ, এটা হচ্ছে কি তারপরে তো এটা হচ্ছে মানে তাকে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ধরতে হবে। এছাড়া সিরাম স্টেরয়েড হরমোন ব্লাইন্ডিং গ্লোবিলিন করা যায়, সেটাও যদি মানে কম থাকে তাহলেও কিন্তু সে কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হবে। এছাড়া এই জন্য তাদেরকে ওজিডিটি করতে বলা হয়। ওজিডিটি করে যদি তার এটা বেশি থাকে সে আদৌ প্রন কিনা ডায়াবেটিসের জন্য। এবং ফাস্টিং লিপিড, কারণ হচ্ছে কি তার হয়তো সবকিছু ভালো কিন্তু লিন পিসিওস আবার ডিসলিপিডিমিয়া থাকে। কারণ আমরা বলেছি যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বলেছি, তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ বিএমআই কম থাকুক বেশি থাকুক তার কিন্তু মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট থাকবেই একটা লিন পিসিওস এর। Thank you, madam. There is another question that if PMOS become widely accepted, what practical changes should gynecologists make in routine clinical practice? Dr. Fahmida. আচ্ছা, যদি পিএমওএস আসলে আমাদের যদি পিএমওএস পলিএন্ড্রোকোজ, তাহলে আমাদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ যেটা আছে, যেটা এখন আমরা আসলে পিসিওএস কে নিয়ে যুদ্ধ করা হয় কে আসলে ডিল করবে, ওয়েদার এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট নাকি গাইনোকোলজিস্ট অথবা অবস্টেটিশিয়ান অথবা ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। বাট আসলে এটা তো আমি যেটা বলেছি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। এখানে থাকতে হবে গাইনোকোলজিস্ট, এখানে থাকতে হবে আমাদের এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, এখানে থাকতে হবে আমাদের সাইকোলজিস্ট, যাতে করে আপনার যখনই পিএমওএস পেশেন্ট পাই তাইলে আমরা যেন ব্যালেন্স করতে পারি তাদেরকে, মানে পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট এটা। এবং ম্যানেজমেন্ট শুধুমাত্র আমরা ইনফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট করবো তা কিন্তু না, তাকে কিন্তু এটা জানিয়ে রাখতে হবে PCOS is a lifelong disease, even beyond menopause. It started from the adolescent, it continued throughout their reproductive life and end up beyond menopause. That is why the patient কে আমাদের কখনোই ছাড়া যাবে না। পেশেন্টকে যখন PCOS বলে তাকে এডুকেট করতে হবে your disease is not a disease of মানে for fertility only, it's a fertility প্লাস তার হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক, তার মেটাবলিক রিস্ক, তার হচ্ছে এন্ডোক্রাইন প্যাথোলজি, সবকিছুই আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে। সুতরাং বিইং এ গাইনোকোলজিস্ট আমাদেরকে সমস্ত কিছুই অ্যাড্রেস করতে হবে, এই কনসেপশনটা আমাদের কাছে মাথায় নিয়ে গাইনোকোলজিস্টদেরকে আগাতে হবে আর কি, এটাই। হ্যাঁ, এর সাথে সাথে আমি বলছি নাম চেঞ্জ কিন্তু আসলে গাইনোকোলজিস্টদেরকে এক্সক্লুড করার জন্য কখনোই করা হয় নাই। এখানে গাইনোকোলজিস্টের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা রোল আছে। আমরা নামটার থেকে যদি বুঝতে পারি, তিনটা কম্পোনেন্ট, পলিএন্ডোক্রাইন, মেটাবলিক, ওভারিয়ান। এই নামের যেটা আমরা হিস্ট্রি দেখলাম সেখানে কিন্তু অনেক জনের অনেক রকম প্রপোজাল ছিল, কারো ওভারিটা বাদ পড়ে যাচ্ছিল, কারো মেটাবলিক বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আলটিমেটলি ফাইনাল এই কনসেনসাসে কিন্তু হেলেনা টেইট ওনার নামকরণটাই কিন্তু থেকেছে এই কারণে, কারণ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ অবশ্যই লাগবে। সুতরাং সবারই তার যার দিক থেকে এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এটা শুধুমাত্র আসলে বেসিক্যালি একাডেমিক কোনো ইস্যু না পিএমওএস, এটা হচ্ছে গিয়ে পিএমওএস হচ্ছে একাডেমিক, এটা ক্লিনিক্যাল একটা ইস্যু। তো সুতরাং এতে তিনটে যদি মেসেজ হিসেবে বলি, ওভারি আসলে এটা কজ না, ওভারি হচ্ছে কনসিকুয়েন্স। এক নাম্বার, এভরি পিএমওএস হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাছে যখন আসবে তার কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর এবং মেটাবলিক রিস্ক ফ্যাক্টর, তো আমাদেরকে যার কাছেই যাক না কেন এটা আমাকে অ্যাসেস করে দিতে হবে, তাকে অ্যাড্রেস করতেই হবে আমাকে। সেটাকে যখন যে বয়সেই পাই না কেন, পিএমওএস পেশেন্ট যেই পাক না কেন, আমি পাই, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট পাক, যেই পাক, ক্লিনিশিয়ান পাক, তাকে কিন্তু তার মেটাবলিক ফ্যাক্টরটা অ্যাড্রেস করে অথবা অ্যাড্রেস করেই তাকে পাঠাতে হবে। আরেকটা যেটা হচ্ছে কি, এটা একাডেমিক বিষয় নয়, ইটস 100% মানে ক্লিনিক্যাল একটা ইস্যু। দ্যাট ইজ হোয়াই এই যে চেঞ্জ, এটা শুধু শাব্দিক করতেই চেঞ্জ হয় নাই, এটা আসলে ম্যানেজমেন্ট প্যাটার্ন ফ্রম দ্য অ্যাডোলেসেন্ট টু বিয়ন্ড মেনোপজ চেঞ্জ হয়েছে এবং এভাবে করে আমাদেরকে পেশেন্টকে ট্রিট করতে হবে। এখানে এর সাথে সাথে আমি আরেকটু কথা বলতে চাই, যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় এই দিকটা কখনোই আলাপ হয় না যে পলিএন্ডোক্রাইন মেটাবলিক সিনড্রোম, এখন এই নামেই বলতে হবে, এর কি শুধু ফিমেল ক্যান্ডিডেটরাই এফেক্টেড কিনা।
খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু পাবলিকেশন আছে যেখানে দেখা গিয়েছে মেল মেম্বার্স অফ দ্যাট পলিসিস্টিক ওভারি লেডি কিন্তু অবশ্যই কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক এবং মেটাবলিক ইল হেলথ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। সুতরাং যার পলিসিস্টিক ওভারি আছে তাদের ফ্যামিলিতে তাদের কাজিন বা ভাই এদেরকেও কিন্তু আসলে স্ক্রিনিং করতে হবে যে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ বা তার মেটাবলিক হেলথ কেমন আছে সেটা দেখে নেওয়া প্রয়োজন। Thank you, madam. This discussion is very interesting, and there are some more questions, but our time is short. So we would like to end the question answer session. Before that, I would like to ask our chairperson, madam, and our presenter, madam, that what should be our key home take message from this for the overall all the specialists and for the gynecologist. Of course, thank you. প্রথমেই আর কি টেক হোম মেসেজের শুরুতে আমি আরো একবার ধন্যবাদ দিয়ে নিতে চাচ্ছি ডক্টর ফাহমিদাকে খুব ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশনের জন্য। ধন্যবাদ দিচ্ছি ডক্টর তাসলিমাকে ওয়ান্ডারফুল মডারেশনের জন্য। আর অবশ্যই বিডি ফিজিশিয়ানকে এই টাইম ডিমান্ডিং টপিকে এই ডিসকাশনটা করার জন্য। এবং ধন্যবাদ দিচ্ছি অবশ্যই অডিয়েন্সকে, তারা খুব ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন করেছেন। যে এই কোয়েশ্চেন গুলি থেকে কিন্তু আসলে আমরা অনেকগুলি অ্যান্সার আমরা প্রেজেন্টেশনেই পেয়ে গেছি, তারপরে একটা ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশন হয়েছে। তো টেক হোম মেসেজটা হচ্ছে যে আমরা এই পলিএন্ডোক্রাইন মেটাবলিক ওভারিয়ান সিনড্রোমকে আসলে স্ক্রিনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কাকে স্ক্রিনিং করব, প্রত্যেকটা সিমটমকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং সিমটম ওয়াইজ তার ট্রিটমেন্টটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে কাউন্সিলিং, এটা অনেক সময়ই কিন্তু মিস হয়ে যায় যে একটা মেয়েকে ইয়াং একটা অ্যাডোলেসেন্স বা ইয়াং পিউবার্টি বা তারপরের সময় যে অ্যাডাল্ট মেয়েটা আসে তাকে যে এটা শুধু যে ফার্টিলিটি একটা ইস্যু না, তার লং টার্ম মেটাবলিক হেলথটা ইমপ্রুভ করার জন্য লাইফ লং একটা সার্ভিলেন্স ফলো আপ এই জিনিসটা যে খুব ম্যান্ডেটরি, এটা আমাদের প্রত্যেকটা পেশেন্টকেই আসলে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, সময় দিয়ে কাউন্সিলিং করা উচিত। এবং আসলে তাকে খুব সে অনেক মোটা বা তার হার্সিটিজম আছে, তা এগুলিকে নিয়ে খুব যে আপনি কেন পারলেন না, আমি এভাবে বলে দিয়েছি আপনি কেন মেনটেন করতে পারেন নাই বা কেন ওয়েট কমলো না, এগুলো নিয়ে অ্যাড্রেস না করে আসলে কিভাবে সে এটার সাথে কোপ আপ করতে পারে এবং কিভাবে প্রত্যেকটা সিমটম থেকে ইমপ্রুভ করতে পারে, মেটাবলিক হেলথটাকে ইমপ্রুভ করতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি একটু বলি তাহলে, যেটা আসলে ম্যাডামের কথা বলার পরে আমার আর বলার ব্যাপারটা থাকে না। যেটা আসলে আমাদের যদি গাইনোকোলজিস্ট হই, এটা গাইনোকোলজিস্ট ম্যানেজ করতে হবে, নট নেসেসারিলি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ম্যানেজমেন্ট করবে, তাও নট নেসেসারিলি। এটা যদি যে কাউকে যদি পিসিওএস নিয়ে আমরা সমস্ত মেডিকেল প্রফেশনালসকে আমরা যদি এডুকেট করি, এই যে এটা একটা অ্যাডভোকেসি হচ্ছে, এভাবে করে যদি আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে অথবা আমাদের এর পরবর্তী সময় আমরা যদি এডুকেট করি, যে কেউ কিন্তু পেশেন্টটাকে অ্যাড্রেস করতে পারে, ডায়াগনোজ সে করতে পারবে পিসিওএস, এটুকু পর্যন্ত তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া এবং এটুকু বোঝানো দিস ইজ এ মেটাবলিক ডিজিজ এবং এটা লাইফ লং ডিজিজ, এবং তাকে শুধুমাত্র প্রেগনেন্সি অথবা ইনফার্টিলিটি এটুকু অ্যাড্রেস করলে হবে না, তাকে যখন থেকে পেয়েছি তখন থেকে তার পোস্ট মেনোপজাল পিরিয়ড পর্যন্ত তাকে আমাদেরকে আওতায় রাখতে হবে, একটা মনিটরিং এ রাখতে হবে। এটা তার পেশেন্টকে বুঝিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের বিইং এ ক্লিনিশিয়ান দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। With that, thank you very much for having me here, and thank you, BD physician, and thank you, my respected chairperson and the anchor for this wonderful session and for having me. Thank you. On behalf of the organizer and from the BD physician, I would like to thank our chairperson, speaker, and all the participants for joining us. And I'd like to also thank our scientific partner, or who is helping us technically, our Renata Limited. Thank you all, and assalamu alaikum and good night. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Have a Facebook live টা ক্লোজ করো। Thanks both, madam. এখন